ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? Previous class we discussed about geometric series. So write the next question. Determine the Can you hear me? Hello? Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. Okay. Read the question. Determine the rational number representing the rational number representing the decimal number 0.764, etc. Okay. What do you mean by rational number? The numbers which can be written in the form p by q. That's the rational number. Also, we can define rational numbers as there is a terminating numbers. That means there is a number ഈ നമ്പറിന് എന്തുണ്ട് 764 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്ക്, 8.134567256. Here there is no terminating. This type of number is called irrational number. Okay. So this number point 764, 764, 764, etc. We want to find the numbers like p by q form corresponding that numbers. Hello? ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? Okay. Important ആണ്. This type question you are already done in +2 in chapter geometric progression. Okay, ഇതിനെ ഡെസിബൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So 0.764, etc. can be written as 764 divided by 10 raised to 3 plus 764 divided by 10 raised to 6 plus
64 divided 10 raised to 9 plus etc. ഇവിടെ 764 എന്നെടുത്തത് ഇവിടെ 764 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് 764 പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ എടുത്തു. അങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം, 10⁻³ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പ്ലസ് 764 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10⁻6 പ്ലസ് എക്സെട്ര. This can be 764 10⁻³ taken as common. So remaining terms are 1 plus 1 by 10⁻³ plus 1 by 10⁻6 plus etc. Okay, what is this? This is a GP with R is equal to 1 by 10⁻³. R is equal to 1 by 10⁻³. Here A is equal to 764 divided by 10⁻³. This is an infinity series. Okay, so the sum of GP is equal to A by 1 minus R. A is equal to 764 divided by 10⁻³ divided by 1 minus 1 by 10⁻³ is equal to 764 divided by 10⁻³ divided by 10⁻³ minus 1 by 10⁻³. This can be written as 764 divided by 10⁻³ into 10⁻³ by 10⁻³ is 1000 minus 1, 9, 9, 999. So, the answer is 764 divided by 9, 999. Important problem. We want to convert these decimal numbers to a rational number. So we use geometric progression and solve it. Okay. Then next question. Find the rational representation of the decimal number. Decimal number 0.412412. ഇത് ഹോംവർക്കായി ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി സീരീസ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഹലോ, നന്ദന? പി സീരീസ് പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ. P series or next P series or hyperharmonic series.
A series in the type 1 by n raised to p is equal to 1 to infinity 1 by n raised to p is equal to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2 raised to p plus 1 by 3 raised to p plus etc. This type of series is called a p series or hyperharmonic series. Very very important series. P series or hyperharmonic series symbol this type of series 1 by n raised to p type. N is a constant number, p is any power. This type of series 1 by n raised to p. This type of series converges if p greater than 1 and diverges if p less than or equal to 1. Okay, when p is greater than 1, that means 1.5, maybe 1.5, 2, okay, etc. If p is greater than 1, then this series is convergent. If p less than or equal to 1, that means this series is divergent. Question. Text the convergence of the series summation 1 by root k equal to 1 to infinity. So root 1 by root k means summation 1 by k raised to 1 by 2. This is the type summation 1 by n raised to p, where here p is 1 by 2, p equal to 1 by 2. So 1 by 2 less than 1 by theorem. This theorem, if p less than or equal to 1, the series is diverges. That means, so the series is diverges. By p, by the specialty of p series, this series is diverges, because here power is 1 by 2, that means that less than 1, that is this series is diverges. Next, let's do the convergence of the series. Summation k equal to 1 to infinity k raised to minus 2 by 3. Here k raised to minus 2 by 3 can be written as summation 1 by k raised to 2 by 3. 2 by 3. This is p series. This is a p series with a power 2 by 3. 2 by 3 greater than 1. That means by theorem b greater than 1 converges. So the series is convergence. Next question, convergence of, that's the convergence of 1 by k raised to 4. This implies this is a p series with
with p equal to 4. That means greater than 1. This implies the series is converges. Okay, when p greater than 1, that series is converges. P less than or equal to 1, then that series is diverges. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി സീരീസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പി സീരീസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേറെ കേസൊക്കെ വന്നൂടെ, എൻ എൻ റേസ് ടു 1/n ടൈപ്പ് ഒക്കെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n+1 ഒക്കെ വരാം. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 1/k⁴ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില വരുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് അല്ല കൺവെർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കൺവെർജൻസ് ടെസ്റ്റ്. സൈഡിലേക്ക് കൺവെർജൻസ് ടെസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ, പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Comparison test. Let summation n and summation bn be series with non-negative terms and suppose that n less than or equal to bn. If another condition, if the bigger series for every n belongs to n natural number. If the bigger series summation bn converges, then smaller series and also converges. Another condition, if the smaller series summation n diverges, then bigger series summation bn also diverges. Okay, if that means in comparison test says that let n bn are two series. If the bn, all elements of bn greater than or equal to n, that means a1 less than b1, a2 less than b2, etc. Okay, all terms corresponding to n, all terms corresponding to n less than or equal to bn. Okay, that means bn is bigger series. If the bigger series bn converges, then smaller series n also converges. Bigger series bn converges implies then n also converges. And smaller series n diverges, then
bigger series also diverges. Okay, question examine the convergence. Examine the convergence 1 by summation 1 by 2 k square plus k. Examine the convergence of summation 1 by 2 k square plus k. For comparison test, we want to two series. Okay, here all given only one series. We make it to two series related to series. Okay, that means we take a n as 1 by 2 k square plus k bn 1 by 2 k square. That means if the denominator increases, the value is decreases. Okay, 1 by 5 greater than 1 by 5 plus 3. Okay, when denominator increases, the value decreases. Okay, so here n is ak, sorry, ak. Here in ak 2k square plus some k. Okay, bk is 1 by 2k square. Okay, then consider the series 1 by 2k square equal to summation of we can take outside a constant 1 by k square. So this is a p series 1 by k square type 1 by summation 1 by n raised to p type. Okay, this is a p series with a p. This is a p series with a p greater than 1. Okay, here p is 2. P equal to 2. Okay, that means this series is by here. Here, P greater than 1 converges. So, this series is converges. Implies BK is converges. Okay, then by above theorem, BK and PK are if the bigger series BK BN converges, then the smaller series AN also converges. Okay, so here BK is bigger series, so automatically smaller series also converges. Implies AK also converges. Next question, use comparison test to determine whether the series summation k equal to 1 to infinity
1 by root k minus 1 by 2 convergent or divergent. Or divergent. Here we can write 1 by root k minus 1 by 2 greater than 1 by root k, because here we subtract 1 by 2 from root k. So this quantity is greater. Denominator decreases, the values increases. So this is 1 by root k minus 1 by 2 greater than 1 by root k. Here smaller series 1 by root k. Summation 1 by root k equal to 1 by k raised to 1 by 2. Here P is P equal to 1 by 2 less than 1. Here P equal to 1 by 2 less than 1. Here P equal to 1 by 2 less than 1. That means this is a P series, divergent P series. Divergent P series. That means the smaller series is diverges. By theorem, if the smaller series diverges, then bigger series also diverges. That means 1 implies 1 by root k minus 1 by 2 summation also diverges. Next question. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാത്തായിട്ടുണ്ടോ? Anybody? Hello? ഐശ്വര്യ, ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. യാദിഷ്, യാദിഷ്, മിസ്സേ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. The next question. Examine the convergence of summation n equal to 1 to infinity cos n by n square. Is homework. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു. കൺവെർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ദ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ്.
let summation n and summation bn be series with positive terms and suppose that limit n tends to infinity n by bn equal to finite value, finite quantity greater than 0, then the series both converge or both diverge. Both converge or both diverge. Okay. In limit comparison method says that if n and bn be two series and find let limit n tends to infinity n by bn. If the answer is finite quantity greater than 0, then n converges, then bn converges. Bn converges, bn diverges, then n diverges. That means occurring together, both are occurring together. n കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി എൻ കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബി എൻ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കും. അതാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ examine the convergence of summation k equal to 1 to infinity 3k cube minus 2k square plus 4 divided by k raised to 7 minus k raised to 3 plus 2. In limit comparison method, സാധാരണയായിട്ട് ഈ പോളിനോമിയൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഗിവൺ സീരീസ് ടേക്കൺ ആസ് എ കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ കെ ഈക്വൽ ടു 3k ക്യൂബ് മൈനസ് 2k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 divided by k raised to 7 minus k cube plus 2. Okay. Then we want to another series bk. Choose bk as bk നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഹയർ പവർ, ഹയർ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഡിഗ്രി, denominator higher degree of denominator minus higher degree of numerator. That means degree of denominator minus degree of numerator. Here degree is what? Denominator degree is 7 minus denominator numerator degree 3. Highest power ആണല്ലോ അതിൻ്റെ degree. Okay, 7 minus 3 equal to 4. bk taken as 1 by k raised to p format. That means k equal to, p equal to degree of denominator minus degree of numerator. So here p is 4. Then bk can be taken as 1 by k raised to 4. എന്താണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും ബി എന്നും.
സീരീസ് എൻ ആൻഡ് ബി എൻ ബി ടു സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക? ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ്. ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ബൈ ബി എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ. ഓക്കെ, എൻ ബൈ എ കെ ബൈ ബി കെ. ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ബൈ ബി കെ ഈക്വൽ ടു 3k ക്യൂബ് മൈനസ് 2k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ k റേസ് ടു 7 മൈനസ് k ക്യൂബ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ബൈ k റേസ് ടു 4 ak by bk. That means limit k tends to infinity. Here limit k tends to infinity. 3k cube minus 2k square plus 4 divided by k raised to 7 minus k raised to 3 plus 2 into k raised to 4 by 1. That means limit k tends to infinity. Here high order of or highest power ഉള്ളതിനെ പുറത്തെടുക്കുക. That means k cube outside എടുക്കുക. 3 minus 2 k സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് k ക്യൂബ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി 1 by k ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് 4ൽ നിന്ന് k ക്യൂബ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 4 by k ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും. Remaining term is 4 by k cube. Here also take a highest degree. K raised to 7 outside എടുക്കുക. 1 minus k cube എന്ന് k 7 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by k raised to 4. Remaining term is 1 by k raised to 4 plus 2 by k raised to 7 into k raised to 4. This term limit k tends to infinity. K cube k raised to 4 ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ k raised to 7 into 3 minus 2 by k plus 4 by k cube divided by k raised to 7 into 1 minus 1 by k raised to 4 plus 2 by k raised to 7. K raised to 7 cancel. So put the limit. The limit കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 3 minus 2 by k ക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. 3 minus 2 divided by infinity plus 4 divided by infinity cube plus divided by 1 minus 1 by infinity raised to 4 plus 2 by infinity raised to 7. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ ചെയ്യാം. 3 minus 2 by infinity plus 4 by infinity cube divided by 1 minus 1 by infinity raised to 4 plus 2 by infinity raised to 7. Okay, this answer is 0. 2 by infinity divided by infinity always 0. So 3 by 1 equal to 3 greater than 0. Okay. That means here we know that BK is converges. BK because BK is P series with P equal to 4 greater than 1. So AN also AQ also converges. Okay. മനസ്സിലായോ? Hello.